আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, পরিমল প্লাম্বিং এর সাইটের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এটি একটি জেড ফ্লাশ হাইকমোড। হাইকমোডটা ফিটিং করবো। প্রথমত হাইকমোডটা আমরা এইখানে ফিটিং করব। তো প্রথমত আমরা পাইপগুলো কেটে রেডি করবো আর কি। আমাদের পাইপ কাটা কমপ্লিট। এখন কমোডটা বসাবো এখানে। কমপ্লিট হয়ে গেছে। পরে মানে হাইকমোড সেটিং কমপ্লিট। It's a hydraulic seat cover. এখানে হবে একটা গ্লাস শেলফ এবং গ্লাস। এখানে আমরা এখন মেজারমেন্ট করবো। Okay. হচ্ছে লক, এটার মধ্যে রাখা হয় আর কি ওখানটা। আর এটা খোলার সিস্টেম হচ্ছে পুশ করলে খুলে যাবে। এটা খুলে গেছে। এটা হচ্ছে 2 ইঞ্চি বা 6 ইঞ্চি প্রবলেম যেটা বলি আমরা। এটা এইভাবে বলবো, শুধু এখানে ঘাট করা আছে, ঘাটের মধ্যে বসে যাবে। ওকে, এটা আমি এখানে বসাবো। এখানে কিন্তু আমার প্যানে পিছনে 1.5 ইঞ্চি এলবো দিয়ে আমরা লাইনটা করে রাখছিলাম আগে।
এটা শুধু আমি এখানে আটকে দিলে শেষ কারণ ওকে ফিটিং শেষ। ওকে শেষ। এখানে প্যানের পিছনে 1.5 ইঞ্চি এলুক আমরা পয়েন্ট করে রাখছিলাম। এটা হচ্ছে 2 ইঞ্চি ওয়েস্ট পাইপ, এটা লোডাউনের। তো ওয়াশার থাকবে ভিতর সাইডে। ওকে নবস গ্লাস লাগানো শেষ আমার। দেখাই গ্লাসটা কিন্তু ওয়াল থেকে ফাঁকা থাকে অনেকখানি, দেখেন। তাতে পানি গেলে কিন্তু কার্বনের ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে এটা অবশ্যই ভালো নবস গ্লাসটা। আমাদের বাথরুমের ফিনিশিং কাজ শেষ। আমি প্রথমত দেখাই এই পাশ থেকে। বাথরুমটা এটা কনসেপ্ট কক, আর এটা হচ্ছে শাওয়ার। এখন সাবানদানি, আর এখানে একটা সেলফ এবং একটা গ্লাস দেওয়া হয়েছে, নব গ্লাস। এই পাশে টাওয়ারেল এই পাশে আরেকটা আছে, আর এই পাশে আছে একটা লোকোমোট। এটা লোকোমোট, আর একটা হাইকমোটের পুশ শাওয়ার। বদনার যে কল যেটা সেটা, এখানে লিকুইড বক্স দেওয়া আছে। আমি পুরো বাথরুম ফুটেজটা আপনাকে দেখাই। এটা বাথরুমের দরজা, এটা শুরু থেকে যদি আসি, আজকের মতো আমাদের কাজ এখানে শেষ। সামনে হয়তো এরকম নতুন কোনো কাজ নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হবো। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।